Hello friends, today we are going to discuss the subject 2 MGM 224, that is managerial economics. Now here in managerial economics there are three books, and today we are going to discuss unit number 1 A, B, C, D, and unit number 2 A, B, C, D. So in the managerial economics, today we are going to discuss here the page number 1 here. Now we are going to discuss from book number 1. And in this unit, you will find the nature and meaning of scope of managerial economics here. Now here in this unit number 1, you will find that there is management economics, economics for management, and you will find that there are some stages of managerial economics here. And in this first unit, you will find that there is managerial economics is the part of economics also. According to D.C. Haig, to take decisions for solving problems and to solve these problems with managerial status, these economics must be studied. There are some limited means and unlimited demands also. To allocate this type of optimum allocation is important one. There is second one is today's present and future indiscrimination also is there. By studying the scope of economics here, managerial economics, you will find that there are some scope of economics, managerial economics. It is also microeconomics. Microeconomics means a small part of economics, and because of these limited means and allocation of these means must be there. By studying the economic theorems also, and by statistics and such types of maths science, it will be allocated. Then there is on page number 4, you will find that some objectives of such managerial economics also. First object is to fulfill the objectives of the business concern. Second one is to allocate means and classify it. Then third one is daily problems to be solved one. Fourth is to change the economical problems and to allocate proper decisions. The fifth one is for future plans to be decided for this business concern. There are some scopes also in this managerial economics. There are some points here to discuss the study of demand, then to discuss the production method and its capacity also. Then third one is inventory management. That means which type of raw materials then produce goods, and these must be properly inventory. Then fourth one is to allocate the proper price policy and its explanation. Then fifth is to allocate the policy of profit also. The sixth object is that to discuss the promotion of the goods to be sold. Seventh is to prepare capital budget also. And eighth is allocation of resources. So these are such objectives or scope of managerial economics also. Then this type of managerial economics, then you will find here on page number 6 is page number 7, managerial economics and branch. It is a branch of economics also. Because of scarcity of resources and these alternatives uses has been to be problem all firms face. Some objectives of the firms are economic nature, profit revenue, sales, market shares in the sales growth and creation of assets and regarded as objectives one.
Managerial economics uses essential conception in economics also. It is developed in economics and tools developed for studying different problems are to be used to solve economic problems also. Then at the end of this unit on page number 8, you will find that there are some words and their meanings are also given. Such over here, there are three words, management, then uncertainty. Uncertainty means the events or happenings in the business that cannot be predicted but often take place. Such type of events can be known as uncertainty. Then micro. Here micro means in economics study two ways, that is micro and macroeconomic. In microeconomics, we studied a single unit such as one individual, a single firm, demand and supply of single commodity. But in macroeconomics, national aggregates like total population, national income, all firms in the country, such type of economics is called macroeconomics. Now here in unit number second B, first B, there is also in Marathi that is called in Marathi book. You will find that what is मॅनेजर इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय, तर निर्णय घेण्यासाठी पान नंबर 2 वर आहे तुम्हाला. निर्णय घेण्यासाठी समस्या जाणून घेऊन त्यांचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करणारा मूलभूत शैक्षणिक विषय म्हणजे व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्र होय. अर्थात या प्रक्रियेत दोन गोष्टींना महत्व प्राप्त होतं. एक तर साधनांच्या मर्यादित साठ्यामुळे साधनांची इष्टतम विल्हेवारी करावी लागते, ज्याला आपण प्रॉपर किंवा ऑप्टिमम अलोकेशन म्हणतो. आणि दुसरं वर्तमान तसं भविष्यकालीन अनिश्चितता. अर्थशास्त्राचं म्हणजे व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्राचं स्वरूप पाहत असताना आपल्याला काही गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. उदाहरणार्थ त्यामध्ये काही पॉईंट जे आहेत 1 2 3 4 5 पॉईंट आहेत, 5-6 पॉईंट. वेष्टीय स्वरूप म्हणजे व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्र हा वेष्टीय स्वरूपाचा अभ्यास असतो, त्याला आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स असं म्हणतो. त्यानंतर दुर्मिळ साधनांची इष्टतम विल्हेवारी त्यामध्ये लावावी लागते. आर्थिक सिद्धांताचा वापर करत असताना देखील मॅनेजरियल इकॉनॉमिक्स किंवा व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्र हे व्यावहारिक समस्या सोडवण्यासाठी उपलब्ध केले जाते. त्यानंतर सांख्यिकी किंवा गणिती शास्त्राची मदत आपल्याला व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्रामध्ये, जसं की आकडेवारी गोळा करणे, आकडेवारीचे विश्लेषण करणे आणि त्याच्या सहाय्याने नंतर त्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आपल्याला या सांख्यिकीचा किंवा गणिताचा उपयोग होऊ शकतो. अर्थात व्यवसाय संबंधीचं पूर्वानुमान, ज्याला आपण फोरकास्टिंग म्हणतो, ते या मॅक्रो इकॉनॉमिक्स किंवा मायक्रो इकॉनॉमिक्स किंवा मॅनेजरियल इकॉनॉमिक्स मधून केले जाते. त्यातून निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ही पूर्ण होऊ शकते. त्यानंतर विशिष्ट व्यवसाय संस्थेपुरते देखील आपल्याला हे अर्थशास्त्र अभ्यासापुरतं आपली कक्षा मर्यादित ठेवते आणि यातलं खाजगी तसंच सरकारी उद्योगासाठी देखील मॅनेजरियल इकॉनॉमिक्स हे महत्वाचे मानले जाते. त्यानंतर व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्राची काही उद्दिष्टे पान नंबर 4 वर तुम्हाला दिले 5 उद्दिष्टे आहेत. त्यामध्ये व्यवसाय संस्थेचे उद्देश पूर्ण करणे, त्यानंतर इष्टतम साधनांची विल्हेवारी करणे, दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी मदत करणे, बदलत्या परिस्थितीनुसार उपाययोजना सुचवणे, भविष्यकालीन योजना आखण्यासाठी मदत करणे. त्यानंतर पान नंबर 5 वर तुम्हाला अर्थशास्त्राची व्याप्ती दिलेली आहे. त्यामध्ये मागणीचा अभ्यास, उत्पादनासंबंधी प्रोडक्शन डिसिजन पॉलिसी, त्यानंतर साठा व्यवस्थापन किंवा इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आपण त्याला म्हणतो. चौथं व्याप्तीचा मुद्दा आहे किंमत विश्लेषण आणि किंमत धोरण. 5वा आहे नफ्यासंबंधीचं धोरण आणि त्याचा अभ्यास. 6वा प्रवर्तनाचा अभ्यास आणि 7वा भांडवलाचा अर्थसंकल्पीय अभ्यास तयार करणे. त्यानंतर साधनाची विल्हेवारी देखील यामध्ये आवश्यक असते. पान नंबर 5-6 वर व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्र ही एक अर्थशास्त्राची एक शाखा मानली जाते. अर्थात त्यामध्ये प्रत्येक व्यवसाय साधनांची दुर्मिळता, साधनांची पर्याप्त उपयोग यांचा विचार केला जातो. व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्र हे अर्थशास्त्रातील आवश्यक त्या सिद्धांताचा आणि संकल्पनाचा वापर करत असते. अर्थात अर्थशास्त्रामध्ये मांडले गेलेले सिद्धांत आणि अर्थशास्त्राचे निर्णय समस्यांच्या अभ्यासासाठी तयार केलेले विश्लेषणांची साधने यांचा उपयोग आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी होऊ शकतो. यामध्ये प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला पान नंबर 6 वर या ठिकाणी पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले. उदाहरणार्थ व्यवस्थापन पान नंबर 7 वर आहे. अनिश्चितता, त्यानंतर वेष्टीय, वेष्टीय म्हणजे मॅक्रो आणि समष्टीय म्हणजे मायक्रो.
त्यानंतर युनिट नंबर 2 मध्ये तुम्हाला इंग्लिश मीडियमच्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे इकॉनॉमिक अनालिसिस. त्यामध्ये पेज नंबर 12 वर तुम्हाला दिसून येईल इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम्स आर देअर, पॉईंट नंबर 1 to 2. त्यानंतर अनलिमिटेड एंड्स अँड लिमिटेड मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव्ह युजेस ऑन पेज नंबर 13. You will find that there are some three types of productive resources with the society to satisfy wants of the people are three types: natural resources, human resources, and man-made resources. So these are three types of resources. Natural resources are provided by the nature to the mankind, just like rainfall, weather, forest, mineral, wild, and seashore, etc. And human resources are in the country depends on the population size and its quality also. The population in the age of group of 15 to 60 is the considered as working population. In a country where population grows rapidly, proportion of child 0 to 14 is high one. Now, we in this era today we are India is a population having much more than 60% of youth also. On page number 14, you will find that man-made resources. Such production in the country also depends on man-made resources. On page number 14 also, there are some methods of economic solving problem. First method is democratic system. On page number 15, you will find that there are dictatorship and command as social economy. Then economic activities are there. Then at the end of this units, number first B, there are some words and their meanings also. Utility, that means want, satisfy capacity of commodity. Just like pen is used for writing, then water is used for drinking. Then economic problem, the problems of balancing between unlimited wants and scarce of means with alternative uses to satisfy them. Then economic activity, any activity undertaken with the intention to earn profit, income or economic reward one. Then there are some self-study questions are also given at each unit, end of each unit. You have to write down those questions and answers also. Then on page number 18, you will find that there are some methods of economic analysis also. And those methods are also here one given there. Then those methods are micro and macroeconomics one. Then on page number 20, you will find such there is a figure one, microeconomics and macroeconomics. There is difference between micro and macroeconomics. First difference is nature point. There are 1, 2, 3, 4, 5 points here. The study of micro part of economic is called microeconomic, and study of macro variables in economy is called macroeconomy. Then assumptions. There are some assumptions in microeconomics like static conditions of demand and supply. But in macroeconomics, propensity to consume, then liquidity preference all fixed. Then objectives to find the condition for maximum efficiency in relative prices and allocation of resources in microeconomics. And in macroeconomics, there will be objectives of to find out the determination of national income level also. Then and there are main principles in microeconomics, demand and supply principle, but in macroeconomics, circular of flow national income. Then subject matter of study. In microeconomics, price determination factors, then prices of consumers equilibrium of the firm, microeconomics policy, etc. Then in macroeconomics, you will find that there are determination of general price level, distribution of resources among saving and investment, then monetary policy, fiscal policy, growth economics, external sector, etc. Then on page number 21, you will find that there are static and diagnostic analysis. Static analysis means in this analysis, conditions prevailing at the single point of time are taken into account one. But in dynamic economics,
you will find that there are such in this analysis was being used to explain business cycles. Later on, it is extended to the analysis of economic growth also. Then on page number 22, there are positive and normative approaches also. Then on page number 23, there are partial and general economics also. Then on page number 24, there are partial equilibrium also and general equilibrium also. There are some words and their meanings are also given. Microeconomics analysis, it is an analysis used in smallest and small part of economy. Then macro analysis, economic analysis, it is an analysis concerned with the considered economy as a whole. And then static analysis, it is a condition in which functional relationship between the variables fixed, it is alternative to time period. Then comparative static analysis, it is the science that analyzes the change of equilibrium position when economics situation changes. Then dynamic analysis, in this analysis that concerns a changing relationship between the variables and different time period also. Positive approach, this approach is known as reality without any regard to the as good as what is bad, what is good and what is bad. The normative approach, this approach is commenting on what is good as what is bad and drawing conclusions accordingly. So in this unit we have such words and their meaning are also given. मराठी पुस्तकात मला पान नंबर 9 वर या ठिकाणी जे आर्थिक विश्लेषण दिलेलं आहे, आर्थिक व्याख्या ॲडम स्मिथ यांनी अर्थशास्त्राचे जनक मानलं जातं आणि त्यांनी संपत्तीचे उत्पादन आणि वाटप यांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय अशी व्याख्या केलेली आहे. पान नंबर 10 वर तुम्हाला या ठिकाणी आर्थिक समस्या याबाबत प्राध्यापक लिओनेल रॉबिन्स यांनी आर्थिक समस्या म्हणजे काय त्याची व्याख्या केलेली आहे. तर त्यांच्या मते साध्य आणि मर्यादित साधने यांचा मेळ घालण्याची समस्या म्हणजे आर्थिक समस्या होय. अर्थात मर्याद साध्य आणि दुर्मिळ व पर्यायी उपयोगाची साधने ही यामध्ये प्रामुख्याने मानली जातात. गरजा भागवण्यासाठी समाजाजवळ 3 प्रकारची साधने असतात. एक निसर्गाची साधने किंवा ज्याला आपण नैसर्गिक साधने म्हणतो, दुसरं मानवी साधने आणि तिसरं मानव निर्मित साधने. अर्थात निसर्गदत्त साधने ही जसं निसर्गापासून मिळालेली काही साधने असतात, त्यामध्ये जमीन आहे, पर्जन्यमान आहे, हवामान आहे किंवा जंगले, खनिज संपत्ती इत्यादीचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे समुद्र किनाऱ्या बंदरासाठी योग्य जागा आहे, डोंगर, दर्या, जंगल, वाळवंटे इत्यादींचा, खनिज तेल, कोळसा, लोखंड इत्यादी. त्यानंतर मानवी साधने ही देशातील लोकसंख्या आणि तिची गुणवत्ता यावर अवलंबून असते. देशातील जी लोकसंख्या 15 ते 60 वर्षे वय असलेली असते त्यांना कर्त्या किंवा कार्यक्षम घटक आहेत असे मानले जाते. कर्त्या लोकसंख्येवर अवलंबून असणारे प्रमाण ते बालकांच्या प्रमाणाप्रमाणे असू शकते. त्यामध्ये हा वयोगट 0 ते 14 वर्षापर्यंत मोडतो. त्यानंतर मानव निर्मित साधने ही देशातील उत्पादन संस्थेवर अवलंबून असतात. त्यामध्ये शिक्षण, संशोधन, नवीन यंत्राचा शोध आणि त्यांचा वापर इत्यादींचा समावेश होऊ शकतो. जसं की आजच्या क्षेत्रामध्ये औद्योगिक क्रांती झाली आणि त्यामुळे वाफेवर चालणाऱ्या इंजिनाचा शोध लागला. अलीकडे विद्युत शक्ती वापरून यंत्रे चालवली जातात, त्यामधून प्रचंड प्रमाणात उत्पादन होऊ शकतं. त्यानंतर यंत्राशिवाय कारखान्याची इमारती, वाहतूक साधने ही देखील उत्पादनाच्या दृष्टीने महत्वाची साधने असतात, ही आपण मानव निर्मित साधने असे म्हणतो. त्यानंतर पान नंबर 12 वर तुम्हाला त्या ठिकाणी आर्थिक समस्या सोडवण्याच्या पद्धती दिल्या आहेत. लोकशाही पद्धत, हुकुमशाही पद्धत, त्यानंतर आर्थिक व्यवहार. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले आहेत. जसे की या ठिकाणी पान 13 वर उपयोगिता म्हणजे वस्तूच्या अंगी गरज पूर्ण करण्याची जी शक्ती असते त्याला आपण उपयोगिता असे म्हणतो. उदाहरणार्थ पेनमध्ये लिहिण्याची शक्ती आहे किंवा पाण्यामध्ये तहान भागवण्याची शक्ती आहे, त्याला उपयोगिता असं म्हणतात. त्यानंतर आर्थिक समस्या किंवा आर्थिक क्रिया. त्यानंतर घटक 1 E मध्ये आर्थिक विश्लेषणाच्या पद्धती पान 15 वर दिलेले आहे, 15-16 वर. त्याच पानावर 17 पानावर तुम्हाला आर्थिक अर्थशास्त्र व्यवस्थीय आणि समष्टी या दोन्हीतला फरक दिलेला आहे. स्वरूप पाहताना अर्थव्यवस्थेचा लहान भागाचा अभ्यास म्हणजे व्यष्टीय अर्थशास्त्र, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असणाऱ्या
चलांचा अभ्यास म्हणजे समष्टी अर्थशास्त्र. त्यानंतर गृहीत परिस्थिती ही व्यष्टीय अर्थशास्त्रामध्ये एकूण साधने, स्थिर मागणीची परिस्थिती, स्थिर पुरवठ्याची परिस्थिती याचा विचार करते. तर समष्टीय अर्थशास्त्रामध्ये उपभोग प्रवृत्ती, भांडवलाचा सिद्धांत आणि कार्यक्षमता स्थिर याबाबतचा अभ्यास करते. उद्दिष्टे व्यष्टीय अर्थशास्त्रामध्ये सापेक्ष किंमत आणि साधनांची विल्हेवारी याचा अभ्यास होतो. तर समष्टीय अर्थशास्त्रामध्ये राष्ट्रीय आणि उत्पन्नाच्या पातळीचे निर्धारण याबाबतचा अभ्यास होतो. प्रमुख तत्वे ही व्यष्टीय अर्थशास्त्रात मागणी पुरवठा तत्व आणि समष्टीय अर्थशास्त्रात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चक्राकार प्रवाहाचे तत्व. अभ्यास विषय हा प्रामुख्याने व्यष्टीय अर्थशास्त्रामध्ये वस्तूच्या किमतीचे निर्धारण घटक, नंतर किमतीचे निर्धारण, उपभोक्ता समतोल इत्यादीचा अभ्यास होतो. तर समष्टीय अर्थशास्त्रामध्ये सर्वसाधारण किंमत पातळी, उपभोग आणि गुंतवणूक त्यामध्ये साधनांचा वाटप इत्यादींचा अभ्यास होतो. पान नंबर 58 तुम्हाला दौलनिक आणि गतिक विश्लेषण यांची माहिती दिलेली आहे. त्यानंतर पान 20 वर तुम्हाला त्या ठिकाणी आंशिक आणि सार्वत्रिक समतोल, त्यानंतर आंशिक समतोल म्हणजे काय, सार्वत्रिक समतोल म्हणजे काय. पान नंबर 21 वर व्यष्टीय अर्थशास्त्र प्रत्येक पारिभाषिक शब्द आणि त्याची शब्दार्थ दिलेले आहेत. त्यामध्ये समष्टीय, व्यष्टीय, स्थितिक विश्लेषण, दौलनिक विश्लेषण, गतिक विश्लेषण, प्रत्यक्षानुसार दृष्टिकोन आणि आदेशानुसार दृष्टिकोन. त्यानंतर काही मूलभूत संकल्पना, बेसिक कन्सेप्ट देर आर ऑन पेज नंबर 27-28 इन इंग्लिश बुक. इंग्रजी पुस्तकात काही तुम्हाला त्या ठिकाणी बेसिक कन्सेप्ट दिलेले आहेत. त्यामध्ये मार्केट पिरियड इज अ स्पेसिफिक टाइम पिरियड ड्यूरिंग विच नो चेंजेस इन सिच्युएशन्स आर assumed to take place. Then short period or short term is such a period that allows changes in some of the production resources. Then long period, it is the major change in supply are possible to long run. On page number 29, secular period. Secular period म्हणजे it is never thought of an olden days. In recent time, however, these terms are used to discuss secular trends in economic growth also. त्यानंतर पान नंबर 30 वर इंग्रजी पुस्तकात assumptions of economic theorem दिलेले आहेत. त्यामध्ये काही assumptions जे आहेत, जसं 3 assumptions या ठिकाणी आहेत. about individual behavior, then about physical structure of the world, and third one is about socio-economic institutions. त्यानंतर प्रत्येक युनिटच्या शेवटी जसं तुम्हाला या ठिकाणी वर्ड्स अँड देअर मिनिंग्स. हिअर scarcity means inadequacy of goods in relation to the demand for them. Then variable factors which can vary with the level of output, just like labor, raw material, energy, fuel are examples of these variable factors. Then unit number 2A, nature of managerial decision. Decisions means choosing the best alternative from among the so many decision making. It is called decision also. On page number 34, there are some points here. Internal factors influencing managerial decisions, and those factors are 1, 2, 3, 4 factors are there. First one is objective of firm, then second is size of the firm, third one is available resources with the firm, then fourth one is the form of business, and fifth one is degree of liberty in the decision making management also. And there are some external factors. These are internal factors, and there are some external factors also. Those are discussed on page number 36 here. Natural factors, then government controls and regulation, then tax system and tax structure, then economic and industrial policy of the government, then nature of market competition, risk and uncertainty in the business. So these are external factors also. There are some words and their meanings are also given at this end of this unit. That is uncertainty, then risk also. Then on मराठी पुस्तकामध्ये त्याची तुम्हाला माहिती दिलेली आहे की मूलभूत संकल्पना ज्या आहेत त्यामध्ये दुर्मिळता ही संकल्पना आहे. दुर्मिळता प्रामुख्याने दुर्मिळता म्हणजे काय, तर मागणीच्या किंवा गरजेच्या मानाने ज्या वस्तू उपलब्ध नसतात त्याला आपण दुर्मिळता असं म्हणतो.
त्यानंतर उत्पादनाचे बदलते घटक जे असतात हे प्रामुख्याने श्रम, कच्चा माल, वीज, इंधन यावर ते अवलंबून असतात आणि हे घटक नेहमी बदलते असतात. पान नंबर 24 तर तुम्हाला या ठिकाणी कालसाम्य दर्शन, अत्यल्पकाळ, अल्पकाळ, दीर्घकाळ आणि प्रदीर्घकाळ असे 4 प्रकार दिलेले आहेत. अत्यल्पकाळ किंवा ज्याला आपण बाजार कालावधी म्हणतो, या काळात एका विशिष्ट असलेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात अभ्यास केला जातो. त्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत घटकात बदल होत नाही. त्यानंतर अल्पकाळ हा उत्पादन साधनापैकी काही साधनात बदल होऊ शकतो, जसं कच्चा माल, श्रम, वीज, इंधन वगैरे साधने कमी किंवा जास्त करून उत्पादन कमी किंवा जास्त करता येतं. त्यानंतर दीर्घकाळामध्ये परिस्थिती जास्त बदल होऊ शकतात. पुरवठ्याच्या बाजूने नवीन उत्पादन वस्तूंचं उत्पादन सुरू कर शकतात आणि पूर्वी उत्पादन करत असलेले उत्पादक उत्पादन बंद करू शकतात. त्यामध्ये यंत्रसामग्री, इमारती अशी साधने उत्पादक वाढवू शकतात किंवा कमी करू शकतात. पान नंबर 25 तुम्हाला अतिदीर्घ काळ किंवा ज्याला आपण प्रदीर्घ काळ असं म्हणतो त्याची माहिती दिलेली आहे. प्रदीर्घ काळात परिस्थितीचे सर्व प्रकारचे बदल होऊ शकतात, त्याचा विचार करावा लागतो आणि त्यामध्ये नवीन वस्तूचा शोध लागणे किंवा साधनांचा शोध लागणे, उत्पादनाच्या नवीन पद्धती शोधणे इत्यादींचा समावेश होतो. तसंच काही साधन अर्थशास्त्रीय सिद्धांताची गृहीते ज्याला आपण ॲजम्पशन्स म्हणतो ती या पान नंबर 25-26 वर दिलेली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने 3 प्रकारची गृहीते आहेत. व्यक्तीच्या वर्तनाबाबत असणारी गृहीते. आर्थिक सिद्धांताचे व्यक्तीचे 2 गट पडतात. पहिला गट हा ग्राहकांचा किंवा उपभोक्त्यांचा असतो आणि त्यामध्ये ग्राहक विवेकपूर्वक रीतीने वागत असतात, सामान्यपणे असे गृहीत धरले जाते. त्यानंतर दुसरा गट हा त्यामध्ये ग्राहकांच्या पसंतीने बदल होत नाही असा हा गट असतो. या दुसरा गट हा उत्पादकांचा असतो आणि त्यांची उद्दिष्ट जास्तीत जास्त किंवा महत्तम नफा मिळवणे हे असतं. व्यक्तीच्या वर्तनाचा आर्थिक व्यवहाराच्या संबंधी भागच अर्थशास्त्रात विचारात घेतला जात असतो. त्यानंतर पान नंबर 26 वर तुम्हाला जगाच्या भौतिक रचनेसंबंधीची गृहीते, त्यानंतर सामाजिक आणि आर्थिक संबंधांची गृहीते दिलेली आहे. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी जसं पान नंबर 26 वर इथे दुर्मिळता आणि उत्पादनाचे बदलते घटकाची माहिती दिलेली आहे. पान नंबर 28 वर व्यवस्थापन विषयक निर्णयांचे स्वरूप, अर्थात व्यवस्थापकीय निर्णयांचे आर्थिक स्वरूप हे प्रामुख्याने समस्या जशा उभ्या राहतात त्या समस्येवर निर्णय घेण्यासाठी ज्या विविध पर्यायी कृतीतून एखादी कृतीची निवड करणे म्हणजे निर्णय घेणे होय. अर्थात असा निर्णय घेत असताना त्या व्यवसाय संस्थेला योग्यतेचा किंवा जास्तीत जास्त प्रॉपर अलोकेशन किंवा उपलब्ध साधनांचा कसा वापर करता येईल याचा विचार करावा लागतो. पण 29-30 वर तुम्हाला व्यवस्थापकीय निर्णयाचे परिणाम करणारे अंतर्गत घटक कोणते आहेत त्याची माहिती दिलेली आहे. जसे की त्यामध्ये व्यवसाय संस्थेची उद्दिष्टे कोणती आहेत या घटकाचा अभ्यास करावा लागतो. त्यानंतर पान नंबर 30 वर तुम्हाला व्यवसाय संस्थेचा आकार कसा आहे, म्हणजे जर ती लहान असेल तर त्या प्रमाणात अलोकेशन करताना त्या साधनांचा लहान प्रमाणात किंवा मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय संस्था कार्यरत असतात. ते लहान व्यवसाय संस्थांना मोठ्या व्यवसाय संबंधीची स्पर्धा करणे शक्य नसतं. तिसरा घटक आहे व्यवसाय संस्थेचे उपलब्ध साधने, म्हणजे व्यवसाय संस्थेकडे किती प्रमाणात किंवा कोणत्या दर्जाची उत्पादन साधने आहेत यावर देखील निर्णय अवलंबून असतात. चौथा प्रकार आहे संघटन प्रकार, म्हणजे त्या व्यवसाय संस्थेचं संघटन हे व्यक्तिगत आहे, भागीदारी संस्थेचं आहे का जॉईंट स्टॉक कंपनी आहे यावर देखील निर्णयाचं स्वरूप अवलंबून असतं. आणि 5वा घटक हा अंतर्गत असतो तो व्यवस्थापनाला निर्णय घेण्यावरचे असलेले स्वातंत्र्य, म्हणजे जर त्या व्यवस्थापकाला मोठ्या प्रमाणात किंवा पूर्णपणे स्वातंत्र्य असेल तर तो आपल्या इच्छेनुसार किंवा योग्य क्षमतेनुसार निर्णय घेऊ शकतो. तर हे 5 घटक हे प्रामुख्याने त्या अंतर्गत प्रकारचे घटक व्यवस्थापकीय निर्णयावर परिणाम करणारे असतात. त्यानंतर बाह्य घटक हे प्रामुख्याने नैसर्गिक परिस्थिती, त्यामध्ये शेती व्यवसायात जमिनीचा प्रकार, तापमान, पावसाचं प्रमाण इत्यादींचा समावेश होतो. त्यानंतर काही सरकारी नियंत्रणे किंवा निर्बंध, प्रत्येक देशामध्ये सरकार व्यवसाय चालवण्यासाठी कायद्याची चौकट निर्माण करत असते आणि ती सरकारी धोरणे त्यानुसार व्यवसाय संस्थेला पाळावी लागतात. त्यानंतर सरकारची कर पद्धती किंवा कर रचना हा देखील एक बाह्य घटक यामध्ये येऊ शकतो, की देशातील करासंबंधीचं धोरण किंवा कराचं प्रमाण, करात असणारी सूट इत्यादी बाबतचा या व्यवसाय संस्थेच्या घटकावर परिणाम होऊ शकतो.
त्यानंतर सरकारचं आर्थिक किंवा औद्योगिक धोरण कसं आहे, त्यामध्ये खाजगी व्यवसाय संस्थेबाबतचे धोरण, त्यानंतर सरकारी व्यवसाय संस्थेबाबतचं धोरण इत्यादी धोरणावर देखील निर्णयाचं स्वरूप अवलंबून असतं. त्यानंतर बाजारातील स्पर्धेचं स्वरूप कसं आहे, अर्थात बाजारात जर एकाच वस्तूची किंमत काही उत्पादकांनी वेगळी ठेवली तर साहजिकच इतर उत्पादकांना देखील ती किंमत त्या प्रमाणात ऍडजस्ट करावी लागते. त्यानंतर व्यवसायातील जोखीम किंवा अनिश्चितता, जोखीम म्हणजे रिस्क आणि अनसर्टन्टी, ज्याला अनिश्चितता असं म्हणतात, हा जो भाग असतो त्यामध्ये काही अशा अचानक घटना घडतात की त्यामुळं त्या व्यवसाय संस्थेचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ, उदाहरणार्थ आग लागणे किंवा अपघात होणे किंवा चोरी होणे, अशा प्रकारच्या जोखमीमुळं नुकसान होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यानंतर याच युनिटच्या शेवटी तुम्हाला अनिश्चितता आणि धोका या दोन शब्दाचा शब्दार्थ आणि माहिती दिली आहे. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी स्वयं अध्ययनासाठी प्रश्न जसे की चूक बरोबर, त्यानंतर थोडक्यात उत्तरे द्या, असे प्रश्न आणि त्याची उत्तर देखील युनिटच्या शेवटी दिलेली असतात. व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्राची अभ्यास पद्धती ही जसं या ठिकाणी तुम्हाला इंग्लिश पुस्तकामध्ये पान नंबर 39 वर दिलेली आहे की देर आर सम methods of studying managerial economics also here. The statement of problem, every firm has to take decisions from time to time whether to or not to change the product price and how much should be the price change, how much output next year and so on. Such decisions need to be taken. These decisions are to be defined and quantitative terms, mathematical and statistical tools are needed as an aid in decision making. On page number 40, you will find that there are some points of collecting data relating to the problem also. On page number 41, you will find that analyzing the information related to the problems also. So here is some quantitative techniques such as correlation analysis, mathematical techniques, linear programming are used to analyze information. Knowing the basic beyond the scope of managerial economics, larger the database and longer the period for which data is available, greater should be dependability of the analysis. Correlation between price and demand can be found on the basis of data for 3-4 years. But if price varies even slightly during this period, the analysis may not be of any use. Correlation analysis is useful only when sufficient database, say 20 to 25 quantitative figures and adequate other information is available. Such analysis may produce an equation D is equal to 50 minus 2P. Here, where D means demand and P means price here. In this equation, we can substitute any price and can find demand at that price. For example, if the price is rupees 10, the demand would be, here D is 50 minus 2P. By substituting price, we get here 50 minus 2 into 10. That means 50 minus 20, and the demand will be 30. Thus, a functional relationship between demand and price gives us equation demanded at any price. Then in linear programming, equations are developed from the point of view of profit maximization, but also shows the limitations on the working of the firm also. Using this program, we can formulate appropriate production functions also. Then here on page number 41, there is point number 2 to 4 is here. Choosing the right alternative. Final stage of the process of decision making is to choose the correct alternative from these many availables. Those availables. This possibility only when we compare cost benefit of each of the alternatives also. Then on page number 42, you will find the chart here. The chart shows the methods of studying managerial economics. Statement of problem. That means there are objectives, details business, then detail of problem, then details of business. These are 4 points to be discussed
or the statement of problem. Then second is collection of data. Here determination of related information, then information through the survey or internal resource sources, then other information. So there are 3 points for the collection of data. Then analysis of data, there are 4 points here: economic analysis, then choice of variables, then statistical analysis, and mathematical analysis also. Then fourth one is choice of right decision. There are 2 points here: probable decision and effect of decision on objectives also. Now there are some questions are also given here at the end of each unit, and there are self-study questions and their answers also. Then here in Marathi book will get also on page number 34, पान नंबर 34 तुम्हाला अर्थशास्त्राची व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्राची अभ्यास पद्धती दिलेली आहे. त्यामध्ये समस्येची मांडणी करणे आणि समस्ये संबंधी माहिती गोळा करणे हे पान नंबर 34 आणि 35 वर दिलेले आहे. प्रामुख्याने समस्येची माहिती संबंधी विश्लेषण करणे पान नंबर 46 वर, त्यामध्ये उदाहरण तुम्हाला दिलेलं आहे. माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी सहज संबंध, ज्याला आपण कोरिलेशन म्हणतो, त्याचे विश्लेषण कोरिलेशन अनालिसिस किंवा रेषीय समायोजन म्हणजे लाइनर प्रोग्रामिंग या प्रकारच्या सांख्यिकी किंवा गणिती तंत्राचा वापर केला जातो. या तंत्राची माहिती घेणे व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक्रमाचे बाहेरचे आहे, परंतु जितक्या जास्त काळाबद्दल माहिती उपलब्ध असेल तितके सहसंबंध विश्लेषणाचे निष्कर्ष जास्त विश्वसनीय ठरतात. उदाहरणार्थ 20 ते 25 आकडे इतकी माहिती उपलब्ध असेल तर सहसंबंध विश्लेषण करणे उपयुक्त ठरते. या विश्लेषणाचं एक उदाहरण या ठिकाणी, जसं की मागणी 50 वजा 2 किंमत म्हणजे मागणी बरोबर डी, या ठिकाणी शब्द वापरलेला आहे. 50 वजा 2 पी म्हणजे किंमत, या ठिकाणी डी बरोबर मागणी आणि पी बरोबर प्राइस म्हणजे किंमत. या समीकरणामध्ये कोणतीही किंमत दिल्यास त्या किमतीची मागणी शोधून काढता येते. उदाहरणार्थ किंमत 10 असेल तर मागणी बरोबर 50 वजा 2 गुणिले 10 म्हणजे 2 गुणिले 10 बरोबर 20 आणि 50 वजा 20 बरोबर मागणी या ठिकाणी 30 होऊ शकते. अशा संबंधी वरून कोणत्याही किमतीला मागणी किती असेल हे शोधून काढता येते. अर्थात मागणीचा अंदाज असतो, प्रत्यक्षातील मागणीपेक्षा कमी किंवा अधिक, कारण किमतीखेरीज इतर घटकांचा परिणाम मागणीवर होत असतो. समायोजनात पान नंबर 36 वर रेषीय समायोजनात व्यवसाय संस्थेच्या कार्यावरील मर्यादा समीकरणाच्या सहाय्याने दाखवल्या जातात आणि त्यानुसार या सर्वांचा उपयोग करून उत्पादनाचा योग्य कार्यक्रम शोधता येतो. पान नंबर 37 वर तुम्हाला मराठी पुस्तकात व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्राची अभ्यास पद्धती आकृती दिलेली आहे. त्यामध्ये समस्येची मांडणी करताना 4 घटक समस्येचे तपशील आणि व्यवसायाचा तपशील हे घटक असतात. माहिती गोळा करणे हा दुसरी अभ्यास पद्धती, त्यामध्ये संबंधित माहितीची निश्चिती आणि अन्य माहिती, त्यानंतर अंतर्गत माहिती आणि सर्वेक्षण हे 3 घटक येतात. त्यानंतर माहितीचे विश्लेषण यामध्ये 4 घटक येतात: गणिती आणि सांख्यिकी, त्यानंतर चलातील संबंधाचे संख्यात्मक स्वरूप इत्यादींचा समावेश होऊ शकतो. त्यानंतर तुम्हाला पान नंबर 37 वर स्वयं अध्ययनाची प्रश्न आणि त्याची उत्तर, जसे की चूक बरोबर स्वयं अध्ययन प्रश्न क्रमांक 1 आणि स्वयं अध्ययन प्रश्न क्रमांक 2 दिलेले आहेत. त्यानंतर काही मूलभूत संकल्पना, देर आर सम बेसिक कन्सेप्ट्स आर हिअर. या ठिकाणी इंग्रजी पुस्तकात पान नंबर 50 आणि 51 वर दिलेलं आहे. साइज ऑफ द फर्म दिलेलं आहे. पान a specific size of the firm considered on page number 50 here. Specific size of the firm considered as ideal, which is known as optimum firm. It is believed that in order to obtain maximum productivity efficiency, a firm has to be optimum size. Optimum firm can be large or small also.
Depending upon business requirements of the firm, different techniques of production can be used in their same industry. त्यामध्ये प्रामुख्याने there is a cottage industry. Cottage industry in India, it is classified into 4 categories by size also. However, measuring size of the firm is not easy. Many norms such as size of output, investment, fixed asset, use of energy or horsepower can be applied in measuring size. Here, some terms are here on page number 51. There are Bombay Economic and Industrial Survey Committee appointed by the Bombay province in 1940, and it has been where our numbers of workers are not exceeding 10. That is called cottage industry. Then from the above two definitions, we can have the characteristics of cottage industry. There are three characteristics here. Energy not used in cottage industry. Then second is entrepreneur of the cottage industry normally operates in his own house and it is assisted by his family members also. Then third is the entrepreneur owns productive resources. Those resources of low price and therefore less capital is required. There are some additional few more characteristics. Cottage industry produce for limited market, raw material locally available, then production of consumers goods is generally undertaken. Then there is a classification of cottage industry in on page number 51 here. Classification based on natural vocation, that is industry allied to agriculture. Then rural vocation, generally the products sold in rural markets are supplied by the skilled artisans. Then pottery, tool making, consumable goods, etc. Then rural urban occasions. These type of occasions are needed special skilled produce goods such as occasion can be run in the village as well as urban areas also. Then second classification is based on the nature of raw material. And there are materials material we use, making clothes, using different types of threads, making articles from woods, then making leather wools, pot making, etc. In India, cottage industry has a great significance. Provisions of employment to a large number of size and standard of living also. On page number 52, you will find the tiny industry. It is the policy of the government to help small industries like cottage industry. Small units from the modern industry are known as small industry also. Now here, an industry located in the place where population is less than 50,000 and investment is less than 1 lakh are known as tiny industries also. Then small industry, the tiny industry just is subsection of the small industry also. Under the Bombay Economic and Industrial Survey Committee appointed 1940, the Bombay province applied following norms of defining small industry. The units using power and employing less than 50 workers can be called small industry. That means below the 50 workers is called small industry. Then on page number 53, there is a definition or meaning of large industry. Industries other than cottage, tiny and small industries are classified as large industries also. So there is also comparative picture of cottage industry, tiny industries and small industry. On page number 53, you will find there are 4 columns basic for comparison: cottage industry, tiny industry and small industry. So here investment in cottage industry is very small investment. In tiny industry, it is less than 25 lakhs rupees. And in small industry, it is up to 3 crores. Then type of output. In cottage industry, traditional consumer goods are produced. In tiny industry, modern consumer goods are produced. Industry, small industry, all types of modern goods are produced. Then production resources and sources of energy. Here in cottage industry, simple tools are used, human or animal power is used. In tiny industry, modern machines and electricity machines are used.
In small industry, modern machines and electricity also used. Workers and market. Cottage industry mainly family members and it has a local market. Tiny industry has paid workers and domestic market is there. In small industry, there are also paid workers and domestic and foreign market is also there. Location. In cottage industry, it is a small village, and in tiny industry, it is small town, and in small industry, it is large town and cities also. Then type of organization. This is comparative point. In cottage industry, there is a small or sole proprietor. That means private industry is there. Then in tiny industry, proprietor or partnership firms are there. In small industry, there will be any type of private or limited companies also. Then at page number 54, you will find that large industry. Large industries are organized in public limited and private limited also. Salary managers are employed to execute this policy of the firm. Board of directors is elected from among the shareholders, supervisors, general working company. Principles of modern management are followed for large industry also. Large company has team of professional managers specialized different areas and engineer looks after production management and expert in labor laws, welfare charges, personal department and expert in marketing is asked to take the care of marketing department. Problems of management become the complicated as size of firm grows. Size of the firm continued to grow over the years. Generally, new technology favors of large size. There was a time when sugar factory with the daily capacity of crushing 50 tons sugar canes was supposed to be ideal one. But today it is more and more developing. मराठी पुस्तकात ते तुम्हाला पान नंबर 39 वर दिलेले आहे पहा. पान नंबर इथे पाठीमागे दिलेला आहे व्यवस्थापकीय त्यामध्ये संयंत्र म्हणजे काय त्याची माहिती दिलेली आहे. त्यानंतर संयंत्र हा शब्द मराठी भाषेतील काही अपरिचित असला तरी इंग्रजी भाषेतील रूपांतर त्याला प्लांट असं म्हणतात. पण भिलाई स्टील प्लांट वगैरे याचा अभ्यास करतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या वस्तूचं उत्पादन करत असताना त्या ठिकाणी इथे जी माहिती दिलेली आहे भारतातील सुप्रसिद्ध भिलाई पोलाद कारखान्यामध्ये असे उत्पादन केले जाते. एखाद्या वस्तूचे उत्पादन करण्यासाठी यंत्रसामग्री
Hello. Hello.